And the other things. But I'm going Merci d'être venu à cette séance ordinaire du 27 février 2024. So l'arrondissement de Lennoxville. So we're going to this regular meeting number 2 of February 27th, 2024 at our council chamber in Lennoxville. So, opening of the meeting, ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour. Il n'y a pas de modification de l'ordre du jour. So adoption of the agenda. The agenda is adopted as is. 3.11, reading and adoption of the minutes of meeting number 1 of January 30th, 2024. It was read, there's no changes, so it's adopted as is. Donc, lecture et adoption 3.11, à lecture et adoption du procès verbal numéro 1 du 30 janvier 2024, qui est adopté tel quel. On sera au 3.2.1. Et l'arrondissement de Lennoxville, le comité consultatif d'urbanisme, le dépôt du procès verbal du 28 novembre. Donc, 3.2.1 is the Borough of Lennoxville Planning Advisory Committee. It's a tabling of the minutes of November 28, 2023. And we're up to point number 4, which is a public question period. Donc, on est rendu au point numéro 4, qui est la période des questions pour les personnes présentes. So, je demanderais if we can state your name and your street. Okay. Yep. My name is Jen Wetzel. I live at 55 Clough here in Lennoxville. Now, do you want this in French? What's the new rules? French or English? I don't know anymore. No, we're bilingual, so you speak the language of your choice. Just a couple of things. First one, I'm here basically representing the Lennoxville Art Group, Okay. besides being a citizen. The first one is about Amity Baudouin. I know the elevator keeps coming up and I'm beating a dead horse. It works fine, and then all of a sudden, 2 weeks ago, a lady's trying to go in and out. They push it, the doors open, they start to go in, and the doors closed immediately. So trapping their, the little carts. Happened a couple of times. Didn't happen last week, but I'm just pointing it out because I would hate to think it would be a person that might be pushed by the door, but their cart didn't stop it. It continued to try to push. So, and we have a lot of the groups that come from, well, not that you're with Community Aid, but a lot of people use the elevator because of problems, not really disabilities, but problems going up and down the stairs. Yeah, mobility issues. Okay, So that's just an observation. Okay, well, I just want to make sure I understand well. So it's the main entrance downstairs? Downstairs, they Okay. push the button, Yes. doors open, well, sorry, doors open Okay. this way. And they start in and they usually have a cart or something with them. Yes. And the doors were closing before they Okay. were actually in. Okay. So Now, no one was hurt, but it's just, it doesn't happen all the time. Well, it's good to point it out. We'll send the I inquiry. know there's been so many issues with the elevator. But you know that you do have another option. Okay, 821-5858. Normally, if you call them, even if you want immediate assistance and that was the conditions of not having somebody on location all the time. Okay, So you so don't. that we will do. Yeah, and I think it's written on the walls down there. Use it enough. So Yes. then that leads to the second question. And again, sometimes we go to the main office, say something, but last week the pipes started to make sounds. I mean, we thought the pipes were gonna burst in the ladies' room. It's just, a really loud whine. Again, it may be nothing, but it was really, as I say, we're thinking, I hope the pipes won't burst while the groups are in there, but again, just an observation. We'll have that looked at. Yeah, and I could call as well. Well, yeah, you Yeah. can call 821-5858, yes. The other thing is, I brought it up about a year ago, the handrail. Going up, it's fine. It's going down, yeah, again, it's Yeah. ladies with mobility issues and it's, I remember requesting that. We never got any feedback on that. That's because true. the stairs, the edges are so catchy, depending on winter boots or boots. And I'm always so afraid so we try to make sure, stay on the other side, but if there's people moving, it's just, again, another observation. Well, it's good that you bring it up because I Well, you remember told me putting it that. doesn't go, Well, not necessarily. The thing is, you could call 821-5858 and get your registry number. You can do a follow-up on it. oh, they'll give you your own. Yes, you can ask for a registry number, then you call back the next month, where is that, and they'll tell you. So. Okay, no, Yeah. I'll never hesitate to call. Okay, so the question I have for you, you want us to take care of it, or you're gonna call?
If you call, that's even better. Okay. One less thing to think about. But if it doesn't sort of clear up, I'll call 821. Okay. Whatever 8. Yes, okay. The other thing is, this is regarding, we had a gentleman come and see us from, I think it was Explore Sherbrooke. He came to speak to the group. I think it was a Mr. Godreau. Anyway, I think that's the name. I didn't bring my sheet from the meeting group. Anyway, he's talking about improving Square Queen and getting us involved and things that could be done. Maybe Langlois, as we had 2 or 3 people come over. He's the one assigned to us. Anyway, very, very nice person, all kinds of suggestions. And we said, and you and I have actually discussed it when you first started the square, saying, would the art group want to participate? I said, well, paper, cards, it's all susceptible to wind, to rain. And we said, could there be an enclosed area? And I think you'll know where I'm going next. Storage downstairs where the fire department was. And we wouldn't want it just for us. I don't know the condition of the floor. I don't know the condition of the walls. But that would be a place that once a month, 2 or 3 groups could use that indoor space and be guaranteed that they would be there. Because if there's rain or wind, we will not be in Square Queen. I mean, what we do doesn't allow it. And if it's a really hot sunny day, because he was saying, oh, maybe you could do things Thursday night. We said, we'd be happy to, but again, we're not going to set up. Again, even with an awning, it's just we're susceptible because of the nature of what we work with. So has there ever been a discussion about opening that up? And again, not just for us, but for any groups, have 2 tables set up. I bet you could put 4 groups in there easily for activities. We have, in buying, we have not rented out, used it as a backup. So I know that that's happened with, what was the group? The library book sale. Yeah, No, but it was the knitting group that used it. I'm talking about you're talking about the room that was assigned to the firefighters, the volunteer firefighters. no. Okay, the library in this case, yes. City needs storage, but to me, with all of the things that they want to do with Square Queen, and that's just sitting there full of, Yes. I'm not sure what, but it's so accessible. The library, exactly, their books. For us, any other group, even if someone's selling jewelry, you're protected. Again, you know, if once a month, 4 different groups, or, I mean, I think a lot of groups would make use of it, but I don't know what's involved in the politics of opening. No, not the fireman's area, because I think they still use it. And no one would go up those back stairs, I don't think. Okay. But that's ground level. Yep. It's easy to get to. So it's just a thought before we could be involved. If I were in your place, it would be a thought. I would put a request in. May I put a So request that in? we can look into it. Yeah. So if It would you send us a thought, it'll just remain a thought. Now, do you want that in writing that I send it? Yes, send it in writing. Okay, we And, can do that on behalf of the art group, because if we knew there was a place that was safe, protected from the elements, even if the door was open and it wasn't super warm, but it's just being protected from the wind and the rain, otherwise we can't participate. It's almost impossible for us, so. Okay. And my last question, do you know the dates of Friendship Day? Yeah. They can, Is it the 8th and the 9th or Saturday. next weekend? June, It Yeah, is, that's the usually that weekend, but we can't reserve and do things until we know. the 8th. Yes, the 8th. Okay, that's what we had down. That's traditional, but we said maybe this year in case, but it is going to be the 8th. Okay, Yeah. so I will put something in writing and send it, bring it here to town hall, saying we would like to see if that room could be opened up and made available. Yeah. I think we have a lot of people use it. okay, I'm pretty sure it is. I'm positive. Thank you. Thank you. Any other questions? Donc, question? Oh, on peut, donc, wow, false questions. I have to remember those questions now. Did you want to summarize? Dernière, c'était pour La dernière, c'était pour avoir accès à l'ancienne caserne des pompiers pour lorsque il y a des événements. Donc, Madame Loisel représente des Art Group, puis souvent, ils ont des matériaux qui sont susceptibles à la température.
Donc, c'est une demande qu'elle va formuler par écrit à nous autres pour l'utilisation de l'ancienne caserne. That was the question number 5. What was your number 4? C'était le problème avec l'ascenseur. Oh, yeah. Oui, c'est l'ascenseur. L'ascenseur, la porte. J'ai pas La porte, autre chose, c'est- la rampe, la rampe, ouais, la rampe additionnelle de 3 de chaque côté. Oui, puis il y a un problème de plomberie, donc on va adresser ces problèmes-là. Là-dessus, il y a très c'est nous autres. Elle appelle pour les signatures, c'est là, c'est ça? Est-ce qui appelle la signature de signature? Donc, c'est ce qu'on a recommandé, c'est que Mme Loisel appelle le numéro 811-5858 parce que le service est direct. Là. Puis, aussi, quand on appelle le 5858, on peut demander pour le numéro de requête. Donc, on peut faire des suivis sur nos demandes. Bon. Merci. Anybody else? Quelqu'un d'autre? Il y a des questions? Parfait. Donc, on va procéder à notre agenda. Donc, on tombe dans le point numéro 6, donc comité consultatif d'urbanisme du 27 février. Donc, le point 6.1, c'est une demande d'approbation du PIA lors d'implantation d'intégration architecturale commerciale artérielle. La Queen, il s'agit du 83 rue Queen, donc une construction de gériatrique. En fait, c'est le nouveau Burger King qui va s'installer là. Donc, le point 6.1.1, we've had a request from a PIA, Arterial Commercial Site Planning and Architectural Integration Plan for the 83 Queen Street. And it's a construction, and it's for the Burger King that's coming in town here. So we had long discussions about this, and our inspector was here and explained to us that everything he's doing is within the parameters of the rules and regulations in place. So I know there was opposition for the project, but we have no grounds to refuse it because the zonage permits it. What our job is when you're concerning a PIA is that we are concerned about the appearance of it, and that's our job at this council. Is when this project is presented to us, we have to look at if it fits into the decor, if there's anything that we don't accept as for appearance. That's the PIA requirements. Donc, la demande de PIA, c'est dans le fond, ce que j'explique, c'est le rôle du comité qui est PIA, qui est lors de l'implantation d'intégration architecturale. Donc, ce qu'on fait, c'est que nous autres, on décide si l'apparence de la construction, quoi que ce soit, correspond à nos besoins par rapport à l'ONMC. Donc, ce que j'ai dit, c'est le fait que quelqu'un demande pour un permis, les règlements en place, ils les ont tous respectés. Donc, autrement dit, le restaurant, ils ont le droit d'installer un restaurant là. On n'a pas la juridiction de choisir quelle sorte de restaurant ou quoi que ce soit. C'est que le règlement il est large de cette façon-là. Donc, parce que je sais qu'il y a eu un petit peu d'opposition à ce sujet-là, mais c'est les règlements en place font qu'ils ont le droit de s'installer. 6.1.2, demande d'approbation au PIA. Pour le 92 Queen, c'est du lettrage pour 92 Queen, Duncan Holdings. C'était quoi l'enseigne? J'ai pas mon. Le shortcut, c'est ça. Donc, autrement dit, c'est une demande pour l'enseigne shortcut au 92 Queen, puis l'enseigne a été approuvée telle que présentée. So, the 6.1.2, which is a PIA request for 92 Queen Street, and it's their sign. So we approved the sign that they're going to put on the post there. 613 is another PIA request, and it's for the 92 Queen, and it's for the Valentine for this time. So they're changing their Valentine, and this was approved. So the changes are made, and the committee approved it. Donc, 6.1.3, qui est encore au 92 rue Queen. Là, il s'agit de leur enseigne pour le Valentine. Donc, on a une présentation, puis l'enseigne est à l'intérieur des normes acceptables. 6.1.4,
au 169 Queen, qui était une autre PIA. That was the song. Excusez, c'est parce que j'ai pas mon ordinateur et Merci. le Maxi. Le Maxi. C'est pour l'enseigne du Maxi. Donc, il y a une enseigne sur le bâtiment, puis une enseigne sur les poteaux qu'il y a en ce moment. Donc, ça doit être au même emplacement que l'ancien Provigo. Donc, on a juste approuvé le modèle. So 614 is another PIA request, and it's for 169 Queen, which is the Maxi, the new Maxi that's setting up in time. So we approved the signs that are going to put on the posts and the one that are going to put on the building. 615 is another PIA request. It's for the 4-speed street. And that's the little building that's located right beside the Provigo. They're going to demolish it and replace it by a parking. So, and that, in other words, our role is to approve the setup, the way it's going to be set up, and they're within the parameters of what they're doing now. But we did put in a few recommendations that we wanted to keep the tree line. There was a tree line there beside the curling club. We requested that they keep that because it wasn't in their plan, so they should come back with that. So, donc 6.1.5, c'est pour le 4 rue Speed. Donc ça, c'est la petite maison située aux côtés du Provigo. Puis, on nous a présenté des plans. Donc, ils veulent démolir la maison puis mettre un stationnement. Donc, le comité a décidé de faire une demande parce qu'il ne gardait pas la ligne d'arbres qui en ce moment, les petits pommiers qui est près du club de curling. Donc, on a demandé qu'ils gardent cette chose. Donc, on attend un retour là-dessus. So, 621, Comité consultatif de développement social et communautaire à Québec, la Social Development Committee, for the meeting of the minutes of December 11th. Donc, 6.1, c'est pour le Comité consultatif de développement social et communautaire, c'est le dépôt du compte rendu du 7 décembre. Donc, on se l'a rendu au 8.151, c'est la demande de budget additionnel provenant de l'excédent accumulé, affecté et adoption des projets du budget participatif 2024 pour l'arrondissement de Lennoxville. So 811 is the request for additional budget from the allocated accumulated surplus and adoption of the 2024 participatory budget program for the borough of Lennoxville. So, Ms. Dartmouth, with an introduction. L'explication de ça. Oui, de ça, monsieur Blais. Donc, cette année, pour la première budget participatif, on a eu deux projets et il y avait 141 personnes qui ont voté et donc, pour la majorité, c'est le projet de bibliothèque qui a gagné et le marché public était le deuxième. Mais pour la bibliothèque a demandé juste 2600. Donc, il reste encore 2400 qu'on peut offrir au marché public. So for our first participatory budget, there were 141 votes, and the majority of the votes were for the library project. But the library only requested $2,600, so we can offer the other $2,400 to the farmers market. And I will leave the more detailed explanations. Donc, l'objectif, puis c'était dans les critères d'admissibilité et du budget participatif, c'est qu'il y avait un budget de 5 000 $ à investir pour les budgets participatifs. Donc, étant donné que le gagnant numéro 1, c'est les séries de 8 animations gratuites pour les enfants et les familles au Square Queen par la bibliothèque de Lennoxville d'une valeur de 2 600 $. Donc, il reste un résiduel de 2 400 $ approximativement. Donc,
l'objectif, c'est de le donner au deuxième pour la suite, pour investir le montant total de 5 000 $ et puis pour encourager les projets dans l'arrondissement aussi. Donc, le deuxième projet serait conditionnel à l'acceptation d'un montant moindre que demandé, mais évidemment, s'ils acceptent de l'adapter, leur projet, ou tout simplement d'aller chercher du financement autre que celui de la ville, celui de l'arrondissement, eh bien, on pourrait leur donner un montant de 2 400 pour aller de l'avant avec leur projet de fête d'ouverture du marché public de l'arrondissement de Lennoxville ici au Square Queen par l'Association du marché agricole de Lennoxville. Donc, je ne sais pas si vous voulez traduire ou... Okay, new translate. Yeah. something. The project for the library was, they plan to hire some outside firms to do extra animations with children, science and, can't remember what the others were. But, so yes, it's just basically, they will hire some, and the two groups are working together anyway, the farmer's market and the library, so, and it's a good mix. And so it's all to just an extra animation and activity here in Lennoxville. And if the farmer's market accepts the $2,400 to do their project, if they need more money, they can try and find some from an outside source, or if not, then work with what they have. Peut-être juste ajouter que l'objectif, c'est de respecter le vote effectué par les citoyens. Donc, c'est l'objectif aussi de l'adoption par le Conseil d'arrondissement. The goal is to respect the vote by the citizens. And the adoption of this dossier by the Borough Council the goal is to respect this. And hopefully, possibility for projects for next year. Yeah. En espérant que les gens peuvent penser à d'autres projets pour l'année prochaine. Donc, c'est pour adoption. Puis avec cette résolution-là, il est demandé d'aller chercher un budget additionnel au conseil municipal de 9 500 $ pour upgrader, pour ajouter au budget du fonds dédié de l'arrondissement. Keep it simple for concerning this. Extra budget with that. Yeah. So that's exceeding budgets Yeah. that we had left there on the table. So we're taking that back. So we're going to work with that for next year. Yeah. Merci, thank you. 8.2.1, assistance financière et technique, aménagement de la placette urbaine Parkland et en remplacement du Festival de rue de Lennoxville 2024. So 8.2.1 is financial and technical assistance, development of urban parking to replace the Lennoxville Street Festival in 2024. Monsieur Guérin. Donc, est-ce que je dois lire la recommandation complète? Bon. Oui. Dans le fond, tu peux dire. Comme vous voulez. Oui, OK. Ben, simplement pour dire, donc, on renouvelle donc encore les activités du Square Queen cette année. Donc, c'est un budget qu'on avait toujours de réservé pour le Lennoxville Street Festival qu'on transfère vers le Square Queen. Donc, au niveau du considérant ici, c'est que l'arrondissement de Lennoxville s'engage à verser à Entreprendre Sherbrooke la somme indexée de 3%, soit 18 950 pour l'aménagement et la réalisation de la placette urbaine Square Queen. Voilà pour 2024 en anglais. So it's simply the renewal of the commission that we had. So the budget that was allocated to the street festival is now dedicated to Square Queen, and it's just a renewal of that particular engagement. So that the borough of Lennoxville agrees to pay Entreprendre Sherbrooke the amount indexed at 3%, namely 18,950 for the development and creation of Square Queen Urban Square for the year 2024. Voilà. Merci. Peut-être juste ajouter une note que le Square Queen, je pense que c'est un bon investissement. J'ai beaucoup de commentaires positifs des citoyens, donc c'est quelque chose qu'on continue
Il y a beaucoup de distracts qui viennent à l'Olympique pour ça. Puis je pense que ça bonifie l'achalandage pour les commerçants. So this Square Queen is really appreciated by the citizens. So that's like all the comments I get from it. So I think it's worthwhile the investment, and it also benefits the businesses in town there. So okay, so we're up to 9.1.1, which is a tabling of the Winter Fun Day report. Donc 9.1.1, le dépôt du rapport de la journée plaisir d'hiver, Ms. Clarkett. Oui, le plaisir d'hiver, c'était le 27 janvier. On a changé la formule cette année parce que normalement, avant, c'était de 10h à 16h. Cette année, c'était de 13h à 16h. Il y avait 300 personnes à peu près. Il y avait un peu plus d'activités. Il y avait comme des jeux gonflables et les chevaux étaient là. Les jeux de société, voitures, radio commandées. Donc, c'est juste pour dire que oui, c'était un succès. Si jamais on trouve une meilleure façon pour dire aux gens que ça se passe, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas que ça aurait lieu cette journée-là. Donc, Winter Fun Day was on January 27th. We used to have it from 10 o'clock to 4 o'clock, but this year we did it from 1 o'clock to 4 o'clock. We changed some of there were more activities this year. There were the bouncy castles, and the horses were there, like they could come this year. We couldn't have the snowshoeing, there wasn't enough snow. There was a person telling stories and board games and radio control cars. And of course, the face painters were there. So there were about 300 people. If ever we can find a better way to communicate to people that it's going on that day to get more people, we could handle. We would like to see more people out. So suggestions are always welcome. Yes, thank you. So we're up to point number 13, which is messages from the Borough Council member. Donc, point numéro 13, message des membres du Conseil. Ms. Garfield. J'ai des félicitations pour le défilé de mode qui a eu lieu à l'Université Bishops dimanche après-midi. Ils étaient capables. Ils ont fait un levée de fonds pour la Fondation d'Expil. Et dans fin de compte, c'était 28 000 $. Donc, c'était un grand succès et il y avait beaucoup d'étudiants qui ont participé et c'était vraiment bien. Les Jeux de Québec vont être ici la semaine prochaine. J'espère que les gens seront capables d'aller voir quelques sports. À l'Université Bishops, il y a la boxe, la ringuette, basketball en fauteuil, ski de fond s'il peut, et il y a un autre que j'oublie tout le temps. Mais il y aura plus de gens en ville. So I will give I'd like to congratulate the fashion show organizers at Bishop's University. They raised $28,000 for the Dixville Foundation. There were many students who participated to help raise the funds for that. And I know it takes a lot of time out of their schedule because it starts in the fall. The Jeux de Québec will be here next week. At Bishop's, there will be wheelchair basketball, ringuette, boxing, cross-country skiing if they can, and one other sport that I always forget about. And, okay, I'm going to go in the past because in the latest issue of the Township Sun, they reprinted the first issue from February 8th, 1974. And the headline is Lennoxville's Mayor Speaks Out. I'll just read the first two paragraphs.
Lennoxville Mayor Cecil Doherty expressed the desire for increased civic participation in municipal affairs during a Sun interview. Mr. Doherty suggested that the responsive nature of the council is dependent upon the degree of steady interest shown by the community in civic affairs. The mayor lamented the poor attendance at council meetings and emphasized the point that there is a real need for community participation, not only at the level of municipal politics, but also in such civic affairs as recreation. Donc, je vais juste faire une sommaire parce que dans la première édition de Le Soleil des Cantons, ou Township Sun, le 8 février 1974, l'ancien maire Cecil Doherty était sûr qu'il n'y avait pas plus de participation civique dans les affaires municipales. Il n'y avait pas beaucoup de personnes qui sont allées aux réunions du Conseil. Et il voulait qu'il y avait plus de participation citoyenne dans la communauté. Donc, je trouve ça vraiment intéressant que depuis 1974 et maintenant, c'est la même chose. Donc, merci à tout le monde qui sont ici ce soir. And in the future, I hope that everyone is getting ready for the great eclipse of 2024, April 8th. In the United States, they are calling it the Great American Eclipse of 2024. It's 41 days away. On the American news each morning, they have a countdown. I'll just state a few interesting facts. The last eclipse in Sherbrooke was in 1932. The last total solar eclipse in Sherbrooke was in 1932. And it was a cloudy day, so they didn't get to see the full effect of it. The next one in Quebec is in 2106, and the next one in Sherbrooke is in 2205. And so this is the astronomical event of the century. In Sherbrooke, it will be lasting 3 minutes and 23 seconds. I hope that everyone gets their glasses if they plan to watch it, because they predicted there will be a shortage of the glasses because there's a shortage of one of the ingredients or one of the elements for making the special solar glasses. I realize that most of the serious eclipse chasers will be going to Mexico and Texas because there's more sunny days down there, but still it will be very interesting. I went to a conference at the Musée de Sciences et Nature a couple of weeks ago with one of the astronomers for the Astrolab. And he was expressing his excitement about it coming. That it will go dark, it will be about 3:30 in the afternoon. It will go dark. The temperature is going to fall. The birds will stop singing and everything just stops. And they say that once you've experienced one, you'll remember it for the rest of your life. So just enjoy it when it comes. And as the email from Bishop said, be sure to make sure your gas tank is full the week before. If you have an electric car, make sure the battery is charged. Make sure you have enough groceries, because sometimes in other places it has happened, especially in 2017 in Oregon. It was a bit chaotic, so it's just good to be aware and be prepared and choose your site for watching it. The hotels are already booked. Ouais, yeah. Donc, pour l'éclipse de 8 avril 2024, c'est un lundi. Il reste 41 jours. Aux États-Unis, il dit que c'est le fabuleux éclipse de 2024. Ils font beaucoup de promotions. La dernière à Sherbrooke, c'était en 1932. La prochaine dans la province de Québec, c'est en 2106. Et la prochaine à Sherbrooke, c'est en 2205. Donc, c'est vraiment comme si tu veux pas voyager pour voir un éclipse, ça va être ici le 8 avril. Ça va durer, totalité, ça va durer 3 minutes 23 secondes. Et si tu es capable d'avoir tes lunettes après ou avant, fais-le vite parce qu'il pense qu'il y aura une pénurie de lunettes.
Et comme quand c'est totalité, je peux regarder parce que le soleil est complètement couvert, mais c'est avant et après qu'il y a le danger. Donc, c'est vraiment important d'avoir les bonnes lunettes. Donc, merci. Thank you. Judo. Excellent information. Judo. À Bishops. Judo. Judo, merci. Judo, oui, c'est l'autre. Oui, c'est l'autre. Part of the eclipse. Yeah. Donc, ben, évidemment, ça a été un mois qui était très riche en activités, en émotions. Et puis, le prochain mois s'avère tout aussi important aussi. Il y a le Jeu du Québec, évidemment, qui arrive, comme ma collègue avait nommé. Ben, quelques petites félicitations dans le Sud, comme c'est à mon habitude. Félicitations à Gabrielle Santerre des Gators, qui a reçu les distinctions, les 2 distinctions, à la fois la meilleure recrue et la meilleure joueuse de l'année du réseau du sport étudiant du Québec. Donc, on est toujours fiers de voir des joueurs ici du coin être reconnus. Donc, félicitations. Félicitations aussi à Uplands pour leur vernissage de l'exposition Émotion. Donc, on avait de la peinture, on avait de la sculpture. Donc, ça a été un beau succès qui a rassemblé la communauté. Donc, bravo. Aussi, félicitations à Culture pour tous, en collaboration avec Racines culturelles. Il y avait aussi Madame Roukaïou Abdoulaye de la ville de Sherbrooke, la bibliothèque Eva Sénécal et beaucoup d'autres acteurs qui s'étaient réunis pour un super beau projet qui s'appelle Raconte-moi d'où tu viens. C'était une présentation d'une chanson qui a été écrite par les jeunes de l'école Sylvestre, qui est une école multiculturelle. Donc, ils ont écrit les paroles sur, dans le fond, leurs différences et leurs ressemblances à travers leur culture. C'était super intéressant. La musique a été composée par Fanny Godette, professeure ici à Bishops University, et accompagnée par l'artiste brésilienne Amanda Ota. Voilà. Félicitations. C'était un super de beau projet. Et puis, on a eu la chance d'entendre même les jeunes de l'école Sylvestre chanter la chanson qui en résultait. Donc, c'était très joli et très touchant. Donc, merci beaucoup et puis félicitations. Aussi, on a 2 événements qui arrivent demain, évidemment. Il y a Canada Reads, qui a déjà été nommé par mes collègues, de 7h à 21h à Hope Church. Et aussi, il y a l'Assemblée citoyenne des citoyens de Fairview entre 6h et 20h. Bon, je propose aux gens qui le peuvent et qui le veulent d'assister à un peu des deux. Peut-être 1 heure à un endroit, 2 heures à l'autre, 2 heures à un endroit ou 1 heure à chaque endroit. Donc, à vous de décider. Donc, pour ce qui est de l'Assemblée citoyenne, elle aura lieu à Montchac-Monchoix 2.0, donc au 3165 rue College. Puis pour terminer, du moins la partie francophone, merci à Raïs Kibonge et à toute son équipe pour l'organisation du panel de discussion sur l'expérience afro-sherbrookoise. C'était un moment qui était très important pour moi et pour plusieurs autres dans l'assistance de réfléchir à la place qu'on donne aux immigrants ici à Sherbrooke et puis aussi à réaliser peut-être certains préjugés, à essayer de se confronter, voir si on a des préjugés qu'on ne se rend pas compte. Donc, ça pour moi, c'était très intéressant et très touchant comme expérience. En tout cas, merci à toute cette équipe-là de nous exposer à ce genre d'expérience-là. C'était très beau de nous voir réunis. Et puis, comme le dit Aimé Césaire, qui est un artiste, un poète martiniquais, la justice écoute aux portes de la beauté. So in English now, so again, another edition of Congratulations in the South. So congratulations to Gabrielle Santerre, who plays for the Gators here at Bishops, for winning both the Best Recruit and Best Player awards at the Quebec Student Sport Network. We are always proud to see our players recognize all across Quebec. So thank you very much and congratulations again. Congratulations also to Uplands for their exhibits, Emotion that was launched recently. So there were paintings and sculpture, and the launch was very successful and with a great turnout, and the exhibit is still on, so you can still attend.
Also, congratulations to Culture pour tous and Racine Pluriel and their collaborators, Madame Rocaillou Abdoulaye from the city of Sherbrooke, the Eva Seneca Library, and many others for their project Raconte-moi d'où tu viens. It was a presentation of a song that was written, the words were written by the youth of the École Saint-Sylvestre, the Sylvestre School, set into music by Pani Godet, who is a teacher here at Bishop's University. There was also a Brazilian artist that was collaborating, Amanda Ota. So the lyrics were written on the theme "My country is mon pays c'est," and so because the Sylvestre School is a multicultural school, they had that beautiful collaboration between native and students from outside of Quebec. So it was very enriching and quite moving to see the final results sung by all those students together. So very moving, very touching. So thank you very much and congrats. Also, we have two important events tomorrow. So Canada Reads, which is from 7 to 9 at Hope Church, and also the Février Citizen Assembly from 6 to 8 also. So I suggest two people who can and want to assist a little bit of both, maybe 2 hours at one place, 1 hour at the other, or 1 hour at each places. So, you know. Also, the Citizen Assembly is going to be held at the Mon Chac Mon Choix 2.0 at 165 College Street. Also, finally, a big thanks to Rice Kibon and his team for organizing the panel discussion of Afro-Sherbrooke experience. It was an important moment for me and for many other in the assistants and the audience to reflect on the place we leave to newcomers and the prejudices we might carry without even realizing it. So super important for me and beautiful to see us all gathered there. And so just a little quote to finish, a quote by Aimé Césaire, who is a Martinican poet. So he said, and it's a rough translation from a poem, but justice listens at the gaze of beauty. So there you go. That's it for me. Merci. Je vais peut-être juste ajouter un petit message par-dessus celui de M. Laguna concernant Canada Reads. C'est la bibliothèque de Lennoxville qui organise ça. Puis en fait, c'est une version locale du combat de livres de la CBC. So the Lennoxville Library organizes the Canada Reads. And actually, it's their 21 years now that they've been doing that. Pour la 28e année consécutive. Donc, oui, de 19h demain à la Community Church. Donc, je sais que moi, je suis un fervent participant. J'aime ça. C'est vraiment très actif parce que le public participe. Donc, j'encourage les gens aussi d'aller visiter. Merci beaucoup. Donc, on est rendu au point numéro 14. 14, the levée de l'Assemblée. Donc, we're up to point 14, which is the adjournment of the Assembly. But I really want to thank the public. I mean, we got a few people visiting us, so I really appreciate people coming to council and keeping informed. Donc, j'apprécie beaucoup votre visite. Merci beaucoup. Bonsoir. OK.